Assalamualaikum, nama penuh saya ialah Wayne Tota. Nombor pendaftaran saya ialah I134184. Umur saya 30 tahun. Alamat tempat tinggal saya ialah 2 Central Kuala Lumpur. Nombor telefon saya ialah 011361382990. Fakulti saya ialah Institut Perubahan Iklim. Makanan kegemaran saya adalah saza dan kari daging. Minuman kegemaran saya adalah jus nanas dan jus lychee. Saya masih bujang. Nama bapa saya ialah Tota. Nama emak saya ialah Grace. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik. Saya tidak mempunyai suami. Saya tidak mempunyai anak. Hobi saya ialah membaca, melancong dan mendaki. Pada waktu pagi, saya pergi jogging, berenang dan sarapan bersama keluarga. Pada waktu tengah hari, saya makan tengah hari bersama rakan-rakan dan kemudian pergi ke perpustakaan. Saya pergi ke gym dan makan malam pada waktu petang. Saya berasal dari Zimbabwe. Zimbabwe terletak di Afrika Selatan. Jumlah penduduknya kini adalah 16,8 juta orang. Nama bandaraya ibu negara adalah Harare. Nama presiden ialah Emerson Mnangagwa. Bahasa rasmi Zimbabwe adalah bahasa Inggris dan bahasa Shona. Mata wang Zimbabwe ialah dolar Zimbabwean. Bendera Zimbabwe mempunyai 5 warna, yaitu merah, hijau, kuning, hitam dan putih. Makan popular di Zimbabwe termasuk saza, daging panggang dan sayur goreng. Minuman popular di Zimbabwe termasuk mahel, jus mazoe dan jus minute. Perayaan utama di Zimbabwe adalah perayaan Easter, perayaan kemerdekaan dan perayaan Christmas. Tempat menarik untuk dilawati di Zimbabwe termasuk Victoria Falls, Taman-taman Negara Matobo, Zambezi, Hwange dan Manapus, dan Monument Great Zimbabwe.